block diagram தான். இந்த block diagram யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா more or less நம்ம எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சிடலாம். Similarly நம்ம தியரியில வந்து 5th யூனிட்டோட क्वेश्चंस எழுதலாம். Okay. So today we are going to see about the 5th unit, that is full and full micro measurement, which is going to do our microwave laboratory. Okay. So this is a common block diagram for performing all laboratory experiment in microwave experiment. Okay. So first VSWR measurement. VSWR measurement consists of these blocks. That is the first one is Kleisner power supply. This Kleisner power supply can able to do the supply of our Kleisner tube. Okay. Then only this Kleisner tube will emit the electrons in the electron beam in the form of electron beam. The next one is isolator. Isolator operation is already we know that is a unidirectional device, only allow the signal in forward direction. Okay. If some reflected waves may be come from the load means it will attenuate the all waveforms. Okay, ma'am. So this only this is the operation of the isolator. This isolator can prevent the Kleisner tube. Okay, ma'am. So Kleisner tube வந்து prevent பண்றதுக்காக மட்டும் தான் isolator யூஸ் பண்றோம். Okay. So next variable attenuator. So variable attenuator is nothing but attenuate your waveform. It may be, suppose this is a truth gauge available in this reading of Vernier scale. Okay. So if you are increasing or decreasing, you can attenuate your waveform, input waveform. So next one is frequency meter. This frequency meter having reading up to 8 to 12.4 gigahertz. Because of we are taking the reading in our laboratory only X-band. So this is also called as X-band range. So X-band range frequency is 8 to 12.4 gigahertz. So that frequency meter consists of reading from 8 gigahertz to 12.4 gigahertz. You can directly measure this frequency using frequency meter. So next is slanted line section. This slanted line section having carriage. So that is carriage consists of one knob. That is knob used to rotate the move the forward direction or reverse direction. Anyone. So that knob connected with our Vernier scale. So this Vernier scale then consists of reading is 0 and 10. Okay. So this reading which is matched to your main scale, that is the carriage scale, you can take it as minimum and maximum. Either you can choose maximum reading for double distance or minimum reading. You can either choose two maxima, successful maxima, or two successive minimum readings. You can take it. That maximum minimum, I can draw this double minimum method. Okay, ma'am. So only minimum method is I can draw this table. So then slanted line section. After the slanted line section consists of one tunable probe. This probe is connected with your CRO. So the CRO always show your micro frequency ranges, that is square pulse. So then only you can assume our waveform is correct. Okay, ma'am. It will be appear square waveform means that is our micro frequency appearance. Okay, ma'am. Suppose some noisy or like that means this is not correct way. You can tune then end of this session. This is the end of your load. Otherwise, you can tune your connected with your Kleisner tube. This is tunable. Okay, ma'am. So in the tunable probe use பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு tuning இருக்கும், last load ஒரு tuning இருக்கும். இந்த ரெண்டு tuning வந்து tune பண்ணா மட்டும் தான் you will get the square waveform and your in our CRO இருக்கும். Okay, ma'am. So otherwise it will appear square waveform. Directly warm up எடுத்ததுக்கு அப்புறம் square waveform தான் வரும். Okay. So finally you will take it as square waveform, then remove your probe, then connect your VSWR meter. So VSWR meter nothing but voltage standing wave ratio. Because of our VSWR measurement is nothing but voltage standing wave ratio. So standing wave ratio is defined as V max or V minimum. Okay, ma'am. That is a ratio. Then this ratio also defined as 1 plus reflection coefficient divided by 1 minus reflection coefficient. Reflection coefficient also we can define the ratio of input waveform and output waveform. This is reflected means output waveform. Then input is input incident waveform. Okay, ma'am. So the ratio power of reflected power versus that incident power. Okay, ma'am. So this is sometimes may ask the this SWR is 2 mark question. So they given the two voltage values, then they can ask the
calculate the SWR or calculate the reflection coefficient. They may ask. Okay, ma'am. So this is two minimum method diagram. So this is a minimum point and this is also minimum point. This is a positive half cycle. Sorry, negative half cycle. If you are getting positive half cycle 2 readings means that is a maximum method. So 2 maximum method. Okay, ma'am. புரியுதா? So first ரெண்டு minimum method யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Otherwise ரெண்டு maximum method யூஸ் பண்ணிக்கலாம். First maximum யூஸ் பண்ணனா second reading also you have to take at the maximum reading. Maximum ல எழுதணும். ஓகேவா? So first நம்ம ஸ்கொயர் பல்ஸ் வேவ்ஃபார்ம் இப்படி வந்துருச்சு அப்படினா இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்லாட்டர் லைன் செக்ஷன்ல வெர்டிகல் ஸ்கேல்ல 0 or 10 எங்க மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம். That is measured distance. Suppose 10 cm இருக்கலாம். 10 cm அப்படினா again you can rotate your knob and move towards the low direction or towards the source direction. எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா நீங்க மூவ் பண்ணிக்கலாம். மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா suppose it will be 12 cm means you can separate or subtract this. This is our lambda g. So 12 minus 10. So this is 2 our d value, distance value. Okay ba? So the distance vandadukku appuram you can calculate lambda g value. So lambda g value always defined as 2 into d. So 2 into d means that is 4. So lambda g value is 4. That is our guide. Wavelength of your guide. So unnoda wavelength elame guide wavelength elame ipdida irukum calculate pannidum. Suppose if you are going to do the any experiment you have to set our microwave power supply, Klystron power supply. First our Klystron power supply la enna pannom appadina that is beam voltage and then rippler voltage appdi solittu two voltages irukum. This beam voltage always should be minimum la irukanum. Rippler voltage always should be maximum position. So இந்த ரெண்டு क्वेश्चन கம்பல்சரி இருக்கணும் because இந்த ரெண்டு क्वेश्चन மாத்தி கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா beam voltage maximum ஆவும் rippler voltage minimum ஆவும் கொடுத்துட்டு உங்களோட பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிட்டேனா உங்களோட டியூப் will be damaged. டைரக்ட்டா டேமேஜ் ஆகும். புரியுதா? சோ இந்த ரெண்டு क्वेश्चन வெச்சுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா AM FM இருக்கும். AM நாப் then FM நாப் இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கும் காமனா frequency இருக்கும். frequency நாப் இருக்கும். இந்த ரெண்டு நாப் இருக்கும். then அதுக்கு அப்புறம் amplitude நாப் இருக்கும். ரெண்டு நாப் இருக்கும். இது எல்லாமே என்ன பண்ணனும் அப்படினா சென்டர் பொசிஷன்ல இருக்கணும். சென்டர் பொசிஷன். இது எல்லாமே சென்டர் பொசிஷன்ல இருக்கும். இந்த அட்ஜஸ்ட்மென்ட் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you have to switch on your microwave power supply. So main ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் microwave power supply ஆன் பண்ண போறேன். புரியுதா? ஆன் பண்ணனும் you should wait up to 2 to 3 minutes. This is our warm up time. So the tube வந்து warm up ஆகிறதுக்கு 2 to 3 minutes வெயிட் பண்ணனும். வெயிட் பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா Klystron power supplyல ஆல்ரெடி நீ கரண்ட் தான் செலக்ட் பண்ணிருப்ப. ஒரு செலக்டர் நாப் இருக்கும். இங்க வந்து வோல்டேஜ் கரண்ட் தென் ரிப்பலர் இருக்கும். இதுல தான் நீ செலக்ட் பண்ணிருக்கணும். செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வார்ம் அப் ஆயிட்டு அதுவே up to 9 or 8 வரைக்கும் வந்து மில்லியம்ஸ் கரண்ட் வரைக்கும் லோட் ஆயிருக்கும். ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட டியூனிங் எல்லாமே கரெக்ட்டா இருந்துச்சுன்னா CR ஓட ஸ்கொயர் பல்ஸ் வேவ்ஃபார்ம் வந்துரும். அதர்வைஸ் வரல அப்படினா உன்னோட பீம் வோல்டேஜ் ரைஸ் பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி 0 ல இருந்து இருக்கும். இது அப்படியே ஸ்லைட்டா மூவ் பண்ண போறேன். மூவ் பண்ணேன்னா அப் டு நான் எது வரைக்கும் கொண்டு வரணும்னா 14 வரைக்கும் கொண்டு வரணும். 14 மில்லியம்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு வரணும். ஓகேவா? டோன்ட் எக்ஸீட் 14 மில்லியம்ஸ். அதுக்கு மேல எக்ஸீட் ஆகவே கூடாது. சோ எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படினா நம்மளோட டியூப் ஆல்வேஸ் டேமேஜ் கண்டிஷன்ஸ் போயிடும். ஏன்னா அதுக்கே பாத்தீங்கன்னா அந்த மில்லியம்ஸ்க்கே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டியூப் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிடும். இதுக்கு ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதனுடைய பிஹைண்ட் என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஒரு கூலிங் ஃபேன் வச்சிருப்போம். ஃபேன் வச்சிருப்போம். சரியா? ஏன்னா டியூப் ஹீட் ஆயிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் இதுல ரிப்பலர் வோல்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 220 வோல்டேஜ் தென் இதுல பீம்ல பாத்தீங்கன்னா 220 வோல்டேஜ் அப்ராக்ஸிமேட்லி தென் இந்த ஏர்லி பாத்தீங்கன்னா 440 வோல்டேஜ் இருக்கும். சோ அப்புறம் வோல்டேஜ் நம்ம டியூப் வர பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆயிடும். சோ அந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கூலிங் ஃபேன் வச்சிருக்கோம். மோஸ்ட்லி இந்த லேபரட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி ரூம்ல தான் இருக்கும் இந்த லேபரட்டரி. புரிஞ்சுதா? மெஷர்மென்ட் புரிஞ்சுதா? சோ இதுல ரெண்டு VSWR மெஷர்மென்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒன் பாத்தீங்க அப்படினா that is less than 20 then another one பாத்தீங்கன்னா then greater than 20. So low VSWR then high VSWR. 2 VSWR நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். புரியுதா? சோ இந்த எல்லாமே பிளாக் டயகிராம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.